Hello guys, ndiyanamkela nonke kwezi Chisape Entertainment Channel. Bethunana ukuzamazama komhlaba kushiye umonakalo omkhulu. Kwezinye indawo eGoli namhlanje kweSkabhadakazi abantu belele ngentsimbi yesibini ekuseni. Phambi kokuba siqhubeke guys, ndicela sibukele nazi iivideos. Thing is, what if God came and took his people and then those that are left and what if those that are left are the sinners that will burn? No, because it's serious. 4:10. Bob! In the hour. Bethunana bothuke kakhulu abahlali base-South Africa yinto eyenzeke namhlanje ekuseni. Guys, ziwile izindlu zabantu, ezinye zimoshakele kakhulu to such an extent that abanokwazi ukuhlala kuzo zingekalungiswa zii-insurances zabo. Andiyithethi ke eyemoto, bezingcangcazela egaraji. Iimoto ezipakwa phandle ezifletini zibethwe zizitena kakhulu guys, akukuhlanga tu. Yo guys, sinedrama engapha kokuqonda apha eSouth Africa. Ngoku kukubi eJoburg, abantu balilayo bangenandawo yokulala as from today. iSouth Africans ziconcerned ngoDr Nandi Bester uba abaphumanga na ke ngoku ejele kule nto ibisenzeka. Andayihleka, andifuna ungatsho guys. Guys, kule nto yenzekileyo ndithi mna masibathandazise, uThixo abancede apho bafuna khona uncedo, bancedakale ngokukhawuleza. Siyazazi sonke ii-insurances uba ziyasa xa sele kuli-10 labo ukubhatala. Bafuna imbiba nebusi, into abaziyo uba awusoze uze nayo. Bayeke ukujonga ii-monthly installments zakho. Enkosi kakhulu guys ngokundijoyina. Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.